हेलो एंड वेलकम बैक। ये सवाल बहुत बार आ रहा है मेरे पास, क्या आपको मार्केट समझ में आ रहा है? मार्केट का डायरेक्शन किस जगह जाएगा? मार्केट क्या करेगा? रेंज कब तोड़ेगा? और फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या मुझे एग्जैक्टली मार्केट समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं भी आपकी वाली लाइंस पे आके बोलूंगा कि अभी तो वेट एंड वॉच है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो चलिए, जब आपको और हमको दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो एज ऑलवेज एक ही काम करते हैं, पकड़ते हैं एक एक को और उनसे पूछते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स ब्रिंग हिम इन एंड सी एज टू व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस। गुड इवनिंग मास्टर एके। Good evening. Good evening. How are you? I'm okay because somehow I was mentally prepared as to how the market will behave this week. So I'm better than last week, but of course I'm not happy. So now you tell me what is happening. It is, Rachit, I gave a range last time, and I hope that you and the other viewers, if they are following what I say, I hope they didn't initiate any trade in between that range. Uh, I was not expecting the markets to move beyond this range purely because of absence of any major triggers. I told you last week also कि इस वीक में कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जो बहुत ऊपर या बहुत नीचे बाजार को ले जाएगा. ओके, धीरे धीरे ट्रम्प्स पॉलिसीज, that is a news item that has been played upon by the markets for a long time. वो धीरे धीरे that also is going to get factored in eventually. देखो eventually क्या है, if a pharma sector or an automobile sector is going to face a 25% tariff, then that is the cost of doing business. Business तो बंद हो नहीं जाएगा, वो तो कभी होगा नहीं. तो क्या है, वो फिर वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा. As simple as that. It will take a little hit and it will come back to its track. Okay, now my point is the track is going downwards. It may take a hit and come back to the track, but the track itself is going downwards, right? So जैसे मैंने बोला, इस वीक आपने देखा कि 250 पॉइंट की रेंज में था, एंड इट टेस्टेड बोथ द लेवल्स दैट आई मेंशनड. इनफैक्ट 22,750 भी तोड़ा. I think the weekly low was 730 or something, 720, 730, and it immediately bounced back from that. And 23,000 bhi on the upside, it scaled it. Intraday 23,000 से ऊपर जाके 20 again 20-30 points ऊपर जाके, then it came back. So that range was maintained. Okay, again there is nothing much that in terms of trigger, in terms of news flow that has happened over the week, that I can particularly reason it out. Okay, one only good thing that I have seen is that compared to the drastic fall seen in the last week, this week it was only a 250-point movement in Nifty. हालांकि वीकनेस है मार्केट में, बट आप देखिए 250 पॉइंट्स इज अबाउट 1% ऑफ व्हाट निफ्टी इज, right? Probably even less than one, little more than 1%, I think. Okay, so that is, and we can see it from the VIX also. ये वीक के स्टार्टिंग में VIX 16 point something था, and it has slowly slid down and ended the week at 14.5. तो जो आप बोल रहे हैं कि वॉलेटिलिटी है, वो वॉलेटिलिटी इंट्राडे है. इंट्राडे वॉलेटिलिटी इज देयर, आई एग्री, इट्स मैसिव. बट अगर आप वीकली चार्ट देखें तो एक तरह से 200-250 पॉइंट एक 3 वीक्स और 1 मंथ के चार्ट पे, इट लुक्स लाइक अ वेरी स्मॉल, like a consolidation kind of zone. So if I have to be hopeful, because you like to be hopeful, if I have to be hopeful, I would see this on a chart and think कि ये market consolidate कर रहा है. Sooner or later यहाँ पे बेस बना के आगे चल सकता है. Okay, but let's get to the week coming.
the Right. yeah, reality and the week coming ahead. I studied the charts and the patterns we have been seeing in the last since September, since the market started to correct. uh, Typically 6 to 7 week of lower lows and then a Hmm. couple of weeks of higher highs. On the upside, market only scales up about 1,000 to 1,200 points. 6 वीक में वो भले 2,000 पॉइंट नीचे जाए, स्केल अप 1,000 1,200 पॉइंट से ऊपर नहीं करता है. वी सॉ द सेम थिंग इन Right. नवंबर एंड, एंड वी सॉ द सेम थिंग इन जनवरी एंड. अगर आप Right. देखें तो जनवरी 25-26 तारीख से लेके फरवरी 4 तारीख तक मार्केट ऊपर गया है about 1,100 points. Hmm. It had made a low in January also, 22,805. Then it had scaled up all the way till 23,700. Sorry, 23,800. If you Hmm. remember, I spoke with you about this, perceived level of resistance. That Hmm. 23,800 की सब बात कर रहे हैं और 23,800 टच करके ही it cracked after that. Right. Okay. So the bad news here is that the market peaked on 4th of Feb. So we are essentially only in our second week of making lower low. Oh. Four तो more मुझे weeks to go. it may be four, it may not be four more, because एक ये जो consolidation है, this is suggestive of either of two things. एक एक ये कंसोलिडेशन होके बाजार ऊपर जा सकता है. इट मे स्पेंड अनदर वीक हेयर. दूसरा ये कंसोलिडेशन का रीजन इसलिए हो सकता है दैट वी आर नियरिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. Strong support zone. जी, सपोर्ट जोन क्या है? बिकॉज Okay. मार्केट की ट्रांजेक्टरी नीचे है और Right. पूरा एक वीक 250 पॉइंट में कंसोलिडेट करने का मतलब ये भी हो सकता है दैट वी आर वेरी नियर टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन and they are not getting enough selling pressure to break that. In my opinion, yes, latter possibility is is more probable. Okay. That we are on the fence facing a very strong support zone. And Hmm. if I study the chart, the support zone is at around 22,680. Okay. ये लेवल चार्ट्स वाइज बहुत ही क्रूशल है. Hmm. Now, following week, we have to see. I cannot negate, going by what pattern we have seen, I cannot negate a lower low in the coming week. Okay. Weakness will continue. Triggers are absent again. So Hmm. there is no data flow, or there is no news, at least that I am aware of as of now, that might be a positive hope for the market. Right. Okay. So गोइंग फॉरवर्ड व्हाट विल हैपन. एक लोअर लो की एक्सपेक्टेशन है. Hmm. इस वीक का लोएस्ट पॉइंट इज, वेट, 22,730. या 22,730. ओके. द मार्केट्स हैव मेड सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम एट दिस. ओके. अगर अगले वीक यहां से, और आप समझिए 680 का लेवल अगर मैं बोल रहा हूं, तो हम सिर्फ 50 पॉइंट दूर है. इस लो से सिर्फ 50 पॉइंट नीचे ही है. अगर कन्विंसिंगली वो टूट जाता है, तो अगला जो डाउन सपोर्ट है वो सीधा 800 पॉइंट नीचे है. I'm sorry. या आई डिडंट वांट टू shock you, but the charts are suggesting that if we break 22,680, we are looking at Okay. 21,800 levels, 21,900 levels, if not 800. By next week itself. No, not by next week. Not by next week. I'm not saying Okay. it'll go down so drastically in the next week. But जो मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बोली ना,
कि या तो हम कंसोलिडेट करके ऊपर जाएंगे या हाँ या ये ब्रेक डाउन करके हम हमारी ट्रैजेक्टरी नीचे है. My opinion is the second possibility is more chances of happening occurrence. फर्स्ट पॉसिबिलिटी के चांसेस कब इंप्रूव होंगे, जब हम अगले वीक देखेंगे और अगले का अगला वीक देखेंगे हाउ मार्केट्स आर पैनिंग आउट, आर दे एबल टू सस्टेन 22,680 और नॉट. हाँ, राइट क्योंकि राइट. क्या है, कंसोलिडेशन किसी लेवल पे नहीं होता है, कंसोलिडेशन टाइम बेस्ड होता है. मार्केट में किसी भी लेवल पे इनफ टाइम स्पेंड कर लूं तो हो गया मेरा कंसोलिडेशन. तो फिर एग्जैक्टली. वो फिर आप वो बन जाता है, अब एक सपोर्ट जोन बन जाती है. सपोर्ट बन जाता है. तो यू नो वी हैव जस्ट स्पेंड 1 वीक. ओके, दिस 1 वीक कुड बी यू नो एनीथिंग. बीच में आई थिंक एक शिवाजी महाराज की जयंती छुट्टी थी. तो वेंसडे. सो इट वाज लाइक अ यू नो एटलीस्ट institutions in Mumbai were shut. Domestic institutions in Mumbai were shut and banks were also shut. So I feel that ये सब चीज थोड़ा बहुत क्या लैक ऑफ एक्टिविटी है, या एफ आई इतना नीचे आ गया कि FII ने बेचना थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन फैक्टर in only this 200-250 point movement. There's nobody who can say why there is a slowdown in selling, or why this week we only saw 250 point ka movement. We can Right. only all bears, all bulls can only hope that this is actually a sign of consolidation and it will go up after this. एक ये मतलब उसकी बात है, होप की बात है, नथिंग एल्स. But speaking realistically, only next week and next to next week how it pans out, I'll be able to tell you. और मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. You will be able to connect what I said and see the market movement and say अच्छा ये वो था. ऐसे करके आप कनेक्ट करके खुद ही आप समझ जाओगे कि कहाँ जा रहा है बाजार. Got it. And also, with this kind of market, I am very happy that the next week we are seeing is a truncated weekend. Sorry, we have a holiday on Wednesday. A midweek relief is much required in a market like this for people like me, at least. So I'm happy with that. And I believe so. Not a very comfortable and a happy takeaway that I'm getting from this discussion of weekly roundup. If and only if, and I would never like this if to occur or happen, we break 22,680, then we are seeing a downside till 21,900, which can deepen down our pain and make our portfolio bleed further. But if that is not the case and we still hover in the range that is provided by you to us, we still be in a very healthy situation if we do it for a week and two, and then we'll be in a position to bounce back. Is this something that I should, you know, take it and understand for the coming week? Exactly. If let's just put our focus to the week ahead and only the week ahead. I'm not looking at the dangerously low levels I mentioned. Okay, but one has to be cautious of the 22,680 level that I mentioned. अगर वो Right. टूटता है तो one has to be very cautious. उसके नीचे मुझे लॉन्ग जाना बिल्कुल ही सेंस नहीं लगता है. यस, अगले वीक का ही फोकस रखते हैं. अगले वीक में जैसे मैंने बोला कि अगर ऊपर नहीं जाता है बाजार और इस रेंज को ही मेंटेन कर लेता है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ होप. एंड लाइक यू सेड कि ऊपर वीक और टू देखते हैं, देन आई विल बी एबल टू कमेंट आफ्टर सीइंग दिस वीक अहेड, हाउ इट, हाउ मच वॉल्यूम बिल्डअप इज देयर एंड ऑल दैट. ये सारी चीजें थोड़ा कंसिडर करके, फैक्टर इन करके देख के, then I'll be able to, with a little more conviction, I'll be able to tell you that ठीक है, थोड़ा upside दिखता है. Also, we as market people have always this idea, and we follow certain things. I believe this is one key takeaway that I'm taking from this weekly roundup,
that this is for the first time you have admitted and you have put two words together, dangerously down. Now it is actually making me happy that there is certain levels which are actually that dangerous, that a person like you can also feel the pain and the danger. And I believe and I just pray that the possibility number one that you have explained, that we still hover in the range bound trajectory, I'll be more comfortable with that, because very Sure. frankly, I or the viewers that we are catering to would not really like those levels that you are telling us right now. But let's Sure. see how it pans out to be, and we just have to follow. This is our regular practice, and I'm quite happy that after this weekly roundup, there are not many questions coming to me. Whatever they ask, I tell them watch weekly roundup, and I'm free. So again, it was amazing in understanding and knowing as to how the markets can behave, and hopefully we'll catch up next week with another week of consolidation in play, and then we'll take the things ahead and get the directions for the next week ahead. Sure. It Okay. was amazing talking, and Right. happy weekend. Happy weekend. Okay. Bye bye. Bye bye.